суші, у повітрі і на воді. Ми посилюємо і будемо посилювати свою присутність на східних флангах. У нас сотня літаків готових піднятися в небо. І також кораблі готові до наступу від півночі до півдня. Ми будемо все можливе робити, щоб захистити наших партнерів по НАТО. Я скликаю завтра екстрений саміт країн-членів НАТО. Росія зараз стоїть перед дуже суворою ціною, яку вона заплатить. Мета Кремля – це перелаштувати свій вплив на глобальній арені, світовій арені. І підірвати всі цінності, демократичні цінності, які існують. Це нові норми нашої безпеки. Freedom and democracy are contested by authoritarian regimes. Під загрозою опинилися воля і свобода цілих націй. Ми повинні відповідати. Ми дуже потребуємо навіть сильнішої спільноти і об'єднання. Америка і країни НАТО. Ми будемо захищати наших людей і наші цінності. Демократія завжди переважає над автократією. Свобода завжди переважає над агресією. Запитання Інтерфакс Україна. Інтерфакс Україна, Ірина Сомер. Secretary General, we all know that NATO will not fight for Ukraine. Ми всі знаємо, що НАТО не захищає Україну, не бореться за Україну. Anti-Putin coalition. Thank you. Ну, це обмовка, я думаю, антигітлерівська, антипутівська коаліція. Чи буде? НАТО стоїть, підтримує Україну. І ми постійно наголошуємо, що Росія заплатить високу ціну за вторгнення в Україну. Ми постійно говорили і повторюємо, що і Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки будуть накладати серйозні, накладають санкції проти Росії. І ми будемо слідувати на цьому шляху, щоб Росія заплатила цю ціну. Всі члени Альянсу НАТО підтримували Україну протягом останніх років і військово, і політично надавали підтримку. Я маю визнати, що ми всі маємо стати зараз проти російської вторгнення Росії. Stand together also in sending a message that we will never accept Ми хочемо, щоб ви почули, що ніколи ми не пристанемо на те, що Росія захопить Україну. Information that shows that NATO allies face a direct threat from Russia at the moment. Чи відчуваєте ви, що зараз на країни НАТО мають якусь загрозу з боку Росії? NATO is the strongest alliance in history. НАТО дуже сильна організація. Ми захищаємо кожного нашого країну-члена проти будь-якої агресії, нападу. Саме тому ми посилюємо свою присутність, відправляємо більше військових
літаки і кораблі на схід. Щоб це було зрозуміло у Кремлі, що будь-який напад буде мати чітку і сильну відповідь. Ми бачимо агресивні дії Росії проти України. Have to make sure that there is no room for any misunderstanding about that Russia can do anything like that against a NATO allied country. National Public Radio. Hi, thank you. Terry Schultz with NPR and DW. Mr. Secretary General, in the NAC statement, you say that we're deploying additional defensive land and air forces to the eastern part of the alliance, additional maritime assets, and increase the readiness of forces. Is this now today more forces being sent as a result of the fact that the invasion has now happened? Ви говорили про посилення військової присутності. Чи буде ще більше? Чи планується доповнювати? Will now have the ability to assemble the VJTF without coming back to the NAC for approval? And finally, are you still willing to sit down with... І чи ви все ще плануєте сісти за стіл переговорів з Путіним після того, що він зробив? Чи ви все-таки призупиняєте свою пропозицію сісти, почати діалог з ним? Ми попереджували місяці, що буде вторгнення, і, на жаль, те, що сталося цього ранку і вночі, це наші розвідки прогнозували це і говорили впродовж тривалого часу, і закликали Росію взятися до дипломатичних шляхів, щоб уникнути санкцій. Але те, що сталося останні години, ми бачимо, що Росія, попри всі дипломатичні зусилля, попри всі заклики, попри санкції, вирішила вторгнутися в Україну. Але ми також, коли закликали це, ми готувалися. Ми не тільки закликали, ми дуже суттєво посилили свою присутність на Сході, на наших східних рубежах, і на повітрі, і на морі. І найближчі дні і місяці буде навіть більше збільшення. І ми зараз збільшуємо нашу присутність на східній Європі. І це дасть нашим військовим командирам більше сили, влади використовувати цю силу для відповіді НАТО. Ми готові. Але те, що ми робимо, це охорона, і ми не шукаємо конфронтації, ми хочемо уникнути конфлікту для країн-членів НАТО. Ми стукались до Росії впродовж місяців і тижнів, і ми побачили, що Росія і їхній меседж доводить те, що Росія не сприймала серйозно всі наші заклики. В той час, коли ми шукали політичне рішення, вони щодня посилювали, нарощували свою присутність. Росія закрила двері політичного рішення. Але, на жаль, така реальність, що будуть дуже важкі наслідки для українців. Але я все, що можу сказати, що ми посилюємо свою присутність на Сході. Thanks a lot for taking the question.
Secretary General, actually two questions. The first one, I'd like to hear your reaction to what President Putin said this morning. Яка ваша реакція про те, що Путін оголосив вранці військову операцію? І він сказав, що будь-яка країна, яка загрожуватиме Росії, стане перед серйозним теж викликом. І чи ви не передбачаєте, що можливо дійде до ядерної загрози? And the second question, very simple, can the NATO-Russia Founding Act be upheld under these circumstances? Thank you. Як НАТО буде реагувати в таких обставинах? The threatening rhetoric by President Putin and the aggressive actions by Russia, Агресивні of course, дії is the reason why Росії, we are saying that we're now faced with a new normal for our security. звичайно, нас непокоїть, And we що need ми to consult розуміємо, що closely all allies, реальність and we'll also змінюється. do that tomorrow when the leaders meet at the virtual summit. What does this mean for our longer-term relationship І ми with Russia? говорили це з лідерами, коли була зустріч Європи, як нам реагувати, як можуть розвиватися події далі в цій реальності, безпековій реальності. Це, що ми хочемо сказати, що ми і далі будемо відстоювати цінності демократії, and to threat and actually also use force to try to coerce other nations. So this will have some long-term effects. Це буде мати важкі наслідки на нашу безпеку, на нашу відповідь, на реакцію НАТО, і як будуть розвиватися стосунки з Росією. Це буде нова реальність, нова Європа. Після вторгнення, яке ми бачили сьогодні. Ми дуже координуємо потужно і ретельно між всіма країнами-членами-партнерами. Координуємо всі дії. Ми намагаємося робити все для того, щоб запобігти нападу Росії. Щодо ядерної загрози, це частина сьогоднішньої реальності. І ми будемо мати теж дискусію з цього приводу завтра. Thank you for the question. Mr. Secretary General, today Ukraine has called on Turkey to close the Сьогодні Україна звернулася до Туреччини з проханням закрити Босфор і Дарданели для російських кораблів. Чи ви обговорювали це в НАТО? Це не обговорювалося на зустрічі сьогодні. Туреччина є членом НАТО, але це питання не обговорювалося цього ранку. Цього ранку ми обговорювали, що ми повинні активувати захисний план, оборонний план, щоб швидше реагувати, мобілізувати і перекинути війська, коли потрібно. Invasion of Ukraine, and also announced that we are going to have a NATO summit, a virtual NATO summit. І ми вирішили, що зберемося на віртуальний саміт завтра. Thank you for the question. Could you talk a little bit more about the activation of the defense plan? Ви можете сказати більш детальніше, що цей план оборонний означає? Thank you. These plans are plans we have developed over the years to make sure that we have plans in place to react to crises like the crisis we are faced with now. And they are defensive plans, they are prudent plans, and they are plans that cover the whole east of our lines from the Baltic Sea down to the Mediterranean. Партнерів по НАТО, в
Балтиці, на Сході, усіх. І будуть чіткі дати розпорядження, як діяти в таких ситуаціях, як розміщувати війська. Це оборонний план. І ми маємо достатньо сил і готовності у всій Європі. Have they ever been activated before? So I don't know whether it's right for me to answer that question because I don't know whether it has been made public before. So I only Я не можу всі деталі оприлюднювати цього плану. Associated Press. Hello, Mark Carlson, Associated Press. Is the NATO response force inside Ukraine right now? Чи є зараз натівські, хоч якісь військові на території України? Ні, немає зараз на території України жодних натівських військових. Ми не мали ніяких планів розміщувати натівські війська на території України. І ми це робили чітко, оголошували. Ми просто збільшуємо свою присутність на сході, наших рубежах, на території НАТО. Україна – це дуже цінний наш партнер, ми підтримуємо Україну багато років, допомагали розбудовувати військову інфраструктуру, підтримували тренувати, оснащувати армію, посилювати її збройні сили. Але ми не маємо військових НАТО на території України і не плануємо. Але ми маємо план для захисту членів країн НАТО. У нас є гарантії, які ми маємо виконувати відносно до наших партнерів. Trying to take a couple of questions online before we come back to the press room. So we'll go to Steve Erlanger from New York Times. Thank you, Secretary General. Two quick questions. One, do you still have military deconfliction forces today? Are those ongoing? And secondly, a lot of NATO countries are going to want to keep supplying weapons to Ukraine. Do you foresee this as a major risk of NATO-Russia conflict? And where else do you see risks of conflict now between Russia and NATO countries that could spill over into something worse? Thank you, sir. І чи не постоїть НАТО зараз перед якимись серйознішими загрозами? Ми посилили присутність НАТО на східних рубежах для того, щоб дати зрозуміти, що ми не плануємо лише захищатися. Ми не збиралися атакувати. Ми найсильніший блок в історії. Ми всі разом тримаємо оборону. У нас є зобов'язання по колективній безпеці. The tragedy, the heinous attack we see in Ukraine spill over onto any NATO allied country. The NATO allies have Так, країни-члени НАТО допомагали Україні в різний спосіб. Ми допомагали Україні з різними активностями, заходами і можливостями, і оснащенням. But then on top of what NATO has done as an alliance, NATO allies have also provided military equipment, including
including defensive weapons and other types of support training. Ми також підтримували і в військових навчаннях. Це було загальне рішення підтримувати Україну, спільне рішення. І кожна країна, член НАТО, вирішувала також персонально, як підтримувати Україну. There has been contacts between our military commanders and Russia. We will continue to reach out to them to make sure that we do everything we can. Ми продовжуємо тримати зв'язки з командуванням Росії, щоб вони розуміли, яка буде наша реакція, наші відповіді. Yes, this is Teija Supinen from the newspaper Helsingin Sanomat. What is your message to the partnership countries Finland and Sweden? Які будуть ваш заклик, ваш посил країнам, таким як Фінляндія і Швеція, які ваші партнери, але не є членами НАТО? Фінляндія і Швеція – наші близькі партнери, і ми дуже теж стежимо і хочемо сказати, що в нас немає жодної угоди з Росією. І ми ніколи їм не казали, що ми закінчимо своє розширення НАТО. Це питання Фінляндії і Швеції самим вирішити, чи хочуть вони в майбутньому стати членами НАТО. Я хочу теж, щоб Фінляндія і Швеція почули, що НАТО ніколи не піде на компроміс у питаннях, які стосуються цінностей демократії. Ми підтримаємо будь-яке рішення цих двох країн, захочуть вони чи ні вступити в НАТО. Ми цінуємо партнерство з Фінляндією і Швецією. Міністр оборони Олексій Резніков закликав усіх, хто готовий йти до тероборони. Потрібен лише паспорт, даємо зброю всім патріотам. I have invited Sweden and Finland to the virtual summit tomorrow, the NATO summit tomorrow. So at the NATO summit tomorrow we will have Sweden, Finland and the two EU. Брифінг генерального секретаря НАТО Єнса Столтенгера.